a empezar a grabar, casi se me olvida. Ahí sí. All covered, all covered. Let me see it in presentation mode. Okay. There we go. ¿Empezamos o no? Yes, yes, Start. we can start. Yes, we can start. Yeah, we can start. Okay. I have a short presentation, which was partly inspired by the rescuing our school garden plants. I started to think over many things came to my mind. But before going to that, I would like to tell something about collaborative projects which I have studied in the polytechnics in Finland. When I have not worked so much with the basic level education, but we have and my students have studied the project on the polytechnics. And although I understand that it's the ideas are not directly applicable to the basic education, still I think that we can learn from them. So I will start experience about them. But let's start again about the ideas of John Dewey, American philosopher of education, who had this experimental school which was based on the occupation of the children. And here again, I go through some of the characterization which he gave to the student occupations of the children. It is a continuous activity having a purpose. It's saturated with the values from social life. You see, with this expression, he wants to underline that they must be socially meaningful and somehow connected to the real life of the students and her community. He also said that by occupation, I mean a mode of activity on the part of the child which reproduces or ran parallel to some form of work carried out in social life. Here he expresses that the occupations of the children somehow simulate how the knowledge is used in the society in different professions and activities. Then thirdly, it's integrate purpose, thought, and practical bodily execution or action. So skills, knowledge are integrated in these occupations. Then a student of Dewey, Sidney Hook, also said that this occupation also is a way of finding one's calling, which means that you might find them something that raises your interest, and you get interested, and you might find your later way in life. And finally, Dewey says that they are typically they share formational purposes that are active. Then they are cooperative enterprises, which include, like the social life cooperative, it's cooperative enterprise. Okay. Okay, should I summarize? Yes? Yeah, something, yeah. Ok, ya. Hoy día entonces, profesor, va a comenzar con los talleres. Dice que se basó un poco también en los proyectos de las plantas y eso que vio él, ¿no? De los trabajos que ustedes están haciendo. Y bueno, dice, va a enfocar en eso después, pero
Dice que el trabajo que él ha realizado más que nada lo ha hecho en politécnicos en Finlandia. Los politécnicos son como universidades técnicas, ¿sí? No necesariamente en escuelas, entonces dice que no es tanto el trabajo en las escuelas básicas, por así decirlo, pero sin embargo igual hay aplicaciones de este trabajo en lo que son las escuelas. Y bueno, acá como ustedes ven hay distintas quotes, distintas citas que vienen del trabajo del filósofo estadounidense John Dewey, especialista en el tema de educación, por supuesto. Bueno, y ustedes se pueden dar cuenta ahí a qué es lo que entiende por ocupación, ¿cierto? Que ayer vimos también que se hablaba mucho de lo que era una ocupación y cómo se vinculan esas ocupaciones con la vida social, con lo que tenemos ahí en nuestro contexto, en nuestro entorno. Ya, profesor. Next slide. Yeah, yes, next slide. Then the polytechnics, in the Finnish law, the polytechnics or universities of applied science, it's not only technical, there are also nursery and healthcare, social work and so on, but they are, according to the law, they should contribute to the development of economy and service of the region around the school. So in a way, the law calls that they should also develop projects that transcend the boundary between school and society around. And typically they develop projects in which they collaborate with practitioners and specialists outside the school. And then in the polytechnics, it's a kind of challenge that in which kind of activities or objects should they select when they plan their practices. Then let's go to transparency. Let's go directly to the symbiote. Yeah. One such arrangement is Porvoo unit Haaga-Helia Polytechnics in Helsinki. They have a arrangement what they call Symbio. It's a learning network that was introduced in 2006, and the name refers to the kind of combination or symbiosis of the school and local firms and other stakeholders. Students, local firms, and other partners collaborate to solve real-life problems in the form of development of projects. It's an arrangement that it's 30 study points, which like 6 weeks work. And in the school, there's office space for the student groups where they plan and realize their project. And the teachers are available weekly for consultancy meetings. But the students are responsible for the organization of the project. Yeah, okay. So, el profesor aclaró primero de que los politécnicos no son solamente universidades técnicas, sino que también hay otro tipo de estudios como por ejemplo enfermería, trabajo social, etcétera, ¿ya? Y que en general son ciencias aplicadas, a eso se refiere. Y que por ley en Finlandia estos politécnicos deben desarrollar proyectos que trasciendan las fronteras de esa institución educativa. Entonces, en este lugar que queda en Helsinki, ¿cierto? Porvoo, ¿is that okay? Porvoo. ¿Sí? Ese es un pueblo, ¿no? Una ciudad que queda por ahí. En este lugar se introdujo en el año 2006 este proyecto que es Symbio. Es como
un arreglo, ¿no? Como llegar a un acuerdo con respecto al trabajo en particular. Y por supuesto que es una simbiosis que está entre la escuela, las empresas locales y otras partes interesadas, como dice ahí. Ahora dice el profesor que esta unidad, este trabajo, tiene un valor, una carga de 30 puntos de estudio. Se desarrolla a lo largo de 6 semanas, ¿ya? Y tienen, como ahí ustedes pueden leer, ¿cierto? Hay un espacio de oficina para que se reúnan los estudiantes, pueden hacer consultas a los profesores también una vez a la semana, y son los estudiantes quienes son responsables de la organización del proyecto. Let's go to the example, Winterfest project, the following. I give an example. The Porvoo, it's a all beautiful wooden small town in the river mouth and seashore, 35 kilometers from Helsinki, the capital of Finland. It's a very popular tourist attraction during the summer. It's very old, beautiful small town. But the problem is that in the winter, it used to be kind of dead. The tourist does not come. And the Porvoo tourist office suggested to the Symbio that they should plan an event that would make winter Porvoo more livable and attractive during the winter. And actually, then a group of 7 students were recruited to plan and organize the rock festival in Porvoo in the winter 2011, together with an event organizer firm. And they did everything. They acquired the musicians. They checked the fire security things. They made the contracts and they organized their work. They had a division of labor and so on. This gives an idea what kind the project might be. But these students were from the administration side. And very typically, they might be, for instance, that there are a lot of small firms in Porvoo, and they don't have personal, for instance, for making marketing studies. So they might ask the school that make a marketing study for Central Europe for us. And then the student mobilize their resources, how to make a marketing study, and of course, utilize what they have learned, and also are consulted by the teachers. Ya, como ustedes pueden ver ahí entonces, en Porvoo se llevó a cabo este proyecto que era de un festival de invierno, Winterfest. Y como explica el profesor, dice que es una ciudad pequeña, que es muy linda, que es toda de madera, ¿cierto? Que es muy atractiva particularmente durante el verano, pero que en invierno, como aquí puede suceder en algunas ciudades del sur de Chile, ¿no? Está como muerto, no hay mucha vida ahí. Por lo tanto, surgió esta idea desde la oficina de turismo de comunicarse con Symbio y ver la planificación de un evento, que para que de alguna manera esta versión de invierno, ¿cierto?, de Porvoo, esta versión como más muerta, sin mucha vida, fuese más habitable y más atractiva durante el invierno también, aprovechar el invierno para atraer turistas a este pueblo. Y claro, reclutaron este grupo de estudiantes, pero estos estudiantes, dice el profesor, que hicieron todo. Ellos hicieron todo, contrataron a los músicos, vieron el tema de seguridad, los contratos en general, organizaron su trabajo, hicieron división de labores, ¿no? Y de todas maneras estos estudiantes estaban en el área de administración, ese era su ámbito de estudio. Y desde ahí ustedes pueden ver aquí un ejemplo de qué tipo de proyecto se puede hacer, y es un tipo de proyecto que está relacionado con la comunidad. Y claro, se hicieron estudios de mercadeo también, y de todas maneras, como ellos trabajaban en equipo, también podían hacer algunas consultas a sus profesores y profesoras. Entonces, se mantenía todavía como el ciclo de aprendizaje del que hablábamos ayer también. Ok, profesor. Yeah. By the way, some of the students were so good in the project that they were
employed during the project because they make such a wonderful work. But let's go back to the third slide, motivational epistemological. Here, because what are the kind of advantages of this kind of, I call them boundary crossing projects, because they cross the boundaries between school and the community. First thing is that the interaction with the outsiders, who are also representatives of the working life in different professions, it's really motivating. It's got very strong enthusiasm. In this project, for instance, there were one boy student who was kind of very lazy person, but he got extremely enthusiastic when he could, in practice, discuss and work with the real representatives of the surrounding society. The second aspect is kind of related to knowledge and epistemological point of view, that the encounters with outsiders, it kind of provides realistic knowledge of the firm activities of firms, and also people, because you have to collaborate with them. It then, of course, also provides expert knowledge and tools from different organizations. When they organize a winter fest, they have to go to the local fire station to ask about the what are the regulations concerning the safety in this kind of festival. And they all, of course, get all the expertise from the fire station safety people, and they can learn there. Then they also face kind of resistance and comments and critiques that is not available within the school walls, because the practitioner says that, no, your plan is good, but it's not possible. You have to change. And finally, thirdly, they are also doing kind of network. During the process, students contacts and negotiation with representatives of different institutions. And these networks are very useful for them when they come to the working life and start some activities. They can all utilize the networks that I established during the project. Could you? Y entonces el profesor comenta que hay muchas ventajas que particularmente tienen mucho que ver con el tema de la motivación, ¿cierto? En este proyecto, que a él le gusta llamarlo proyecto de cruce de fronteras, porque efectivamente eso es lo que hace, ¿no? Cruzar la frontera que existe entre la escuela y lo que está afuera, o sea, y la comunidad. Entonces, de alguna manera, esta interacción con la gente de afuera, con los foráneos, con los externos, que no son de la comunidad educativa, ¿cierto? Obviamente que los motiva mucho también. Y aquí tienen estos tres ¿cómo podríamos llamarle? Cosas que derivaron de aquello, ¿no? De que estos encuentros con estas personas a ellos les dieron la posibilidad de estar como en un contexto mucho más real, de cómo realmente se llevan a cabo las prácticas de las empresas, ¿cierto? Les enseñan a utilizar distintas herramientas o les entregan conocimientos que están relacionados con otras funciones que tal vez ellos no conocerían dentro de una sala de clases. Y por supuesto el tema de la retroalimentación, a la sugerencia de las soluciones de los estudiantes, porque por ejemplo ese profesor se da una situación en que le pueden decir, mira, ¿sabes qué? Tu plan es bueno, pero no funcionaría o no está como dentro de lo que podría funcionar en nuestra empresa en la vida real.
y por lo tanto están como más llanos las y los estudiantes a recibir ese tipo de crítica de parte de esta gente de afuera que de sus propios profesores. También esto permite el trabajo en red y de conocer a las personas, porque van conociendo a quienes trabajan y de alguna manera eso repercute en su futura vida profesional. Mencionó el profesor, por ejemplo, que de ese proyecto del Winterfest hicieron tan buen trabajo las y los estudiantes que varios de ellos terminaron trabajando después en un área relacionada con aquello que ellos trabajaron para el Festival de Invierno. Y por eso que también, obviamente, de alguna forma se van motivando más aún, ¿no? Se van corriendo la voz y se motivan más todavía. Ok, profesor. Okay, so this was my intention was just to show that in other surroundings, these collaborative projects are very much been developing, and it's also an alternative, I think, for the comprehensive schools in some forms, which I come now. I present some thoughts that the rescuing the school garden plans brought into my mind. First, I think that it's very nice example how one institution, the garden, is a kind of infrastructure that provides possibilities for various kinds of activities, as can be seen from the plans as being presented. And now what came to my mind is first a kind of thinking, epistemological point, thinking that how we should think, how we should kind of classify or make acquainted with the plants. Then I go later to the kind of community aspect or social extension of that related to the school, to the garden. But when I'm thinking the classifications, at least in Finland, the traditional way of studying plants are kind of Linné's classification, the traditional classification of plants, which was based on Linné's ideas on similarities in the flowers or the plants, which actually created quite a useful classification, which also later on has turned out to be quite good in making sense about evolutionary development of the plant families. But then the one that in the plants you took up, this ornamentation, food and medicine, is a kind of what we might call functional classification, which look at the plants according to the human use. And actually, in my understanding, the kind of indigenous ways of looking at the plant in the environment is based in the functional classification. In indigenous communities, there are people who know the plants that can be used for medicine or curing the diseases, and they also typically know where they grow, when they can be picked out, and so on. So it's very kind of a practical attitude and relation to the practicalities of life. So I somehow understand it from the plants that functional classification might be a basis of making sense of the plants in the garden. I don't know, but it was suggested.
But then we can imagine even still different basis for the classification. Third would be ecological classification, where they are classified according to the how characteristic they are to certain geographical area. Actually, that was also in the plans, that they are, of course, very different ecosystems in south, middle, and north of Chile. But also, I think it could be thought in terms of the local ecological niches, which might be it's a little bit kind of abstract, that what is in the south of Chile. Useful, of course, but it's not related to the nearby environment in which the school is situated and where the student live. So one possibility would be to look at them, how they are locally situated in different ecological niches. Then, of course, even the fourth way would be on the basis of biodiversity or the protection viewpoint. Do we find plants that are rare or in danger, that we should protect, or we should do something to keep them so the point is that this is a kind of thinking in which ways the classification of the plants in the garden could be imagined or developed. And I think these are not even exclusive, but maybe complementary. But maybe it's good to think consciously at what was the basis on which we look at the plants, species of plants. En esta parte, entonces, el profesor está como más o menos pensando, ¿cierto? Y viendo cómo en este proyecto de la Escuela de San Marcos, ¿cierto? De la Caleta, pensaba, por ejemplo, el tema de las plantas, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar para poder comprender y clasificar las plantas? Entonces se le vinieron como 4 posibilidades dependiendo de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, por un lado está la clasificación tradicional de acuerdo a Lin, ¿cierto? Y porque, bueno, dice que ya eso es más tradicional de todas maneras, ¿no? Y que tenía que ver en la idea de las similitudes entre las flores, las plantas, y que de alguna manera se volvió tradicional, y que también nos sirvió para darle sentido a la evolución de las plantas. Entonces podría ser mirarlo desde una perspectiva de una clasificación tradicional. Pero también, por otro lado, podemos verlo desde una clasificación más funcional, según el uso que le dan los humanos, los seres humanos. Y ahí menciona el tema indígena. Dice, claro, los indígenas tienen un conocimiento de las plantas, para qué sirven, para qué son buenas, cuándo recogerlas, cuándo dejarlas crecer, cuándo plantarlas, etcétera, etcétera, cuándo dejarlas descansar también, ¿no? Entonces, y esa forma que tienen los indígenas de ver en este sentido, ¿no? Las plantas, por ejemplo, es totalmente funcional. Por lo tanto, puede ser también una base de donde agarrarse para darle sentido al trabajo que están realizando ustedes con estas plantitas. También podría ser desde una clasificación ecológica de las plantas, o de los insectos, o de los animales, porque también llama la atención en dónde se está desarrollando este proyecto. En el norte de Chile, cerca del mar, donde estamos en pleno desierto, y eso podría ser un nicho ecológico local. Entonces hay distintas características y eso también podría ser algo bastante interesante de trabajar. Y por último, también podría ser desde la perspectiva de la diversidad, desde la protección, averiguar
qué plantas están en peligro de extinción tal vez, qué podemos hacer para protegerlas. Bueno, de todas maneras es como, puede ser cualquiera de estos, porque no sabemos todavía en qué etapa o qué es lo que piensan ustedes que podría ser beneficioso para ustedes que están llevando a cabo este proyecto, para la comunidad escolar, desde qué perspectiva tomarlo, cómo poder clasificarlo. ¿Ya? Eso es lo que menciona el profesor. Ah, we have a question. We have a question, ¿ya? Mónica, por favor. Hola, muy buenas tardes. Acá soy Mónica Cabezas, soy de la Escuela Caleta San Marco. Y la verdad que primero, pedir mil disculpas a todos los presentes porque la verdad es que recién nos estamos integrando. No sé si yo seré la única en estos momentos, pero mis colegas están en una reunión con las familias, con los papás, reunión de padres y apoderados. Hoy día nos tocó. Entonces, bueno, yo en mi caso la terminé antes, así que ya me estoy integrando a la reunión. Y la verdad es que afortunadamente ingresé justo cuando estaban hablando acerca de esta clasificación, ¿no es cierto? Clasificando y dando estas ideas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el tema de el proyecto que nosotros estamos realizando, ¿ya? Y la verdad es que sí, nos ayuda un montón, ¿no es cierto?, el hecho de estas sugerencias que se nos entregan. Y para mí me llama mucho la atención y considero de que es muy relevante, ¿no es cierto?, es el punto número 4, que habla de clasificar las plantas de acuerdo a la diversidad, punto de vista de la protección de las plantas en peligro de extinción y cómo protegerlas. Porque de alguna manera nuestro proyecto educativo tiene que ver justamente con este fortalecimiento de la protección, ¿no es cierto?, a la naturaleza, de la protección, de generar como te dijera, protección, ¿no es cierto?, a la ecología, ¿no es cierto?, fortalecer en nuestros niños y niñas estos aprendizajes que de alguna manera están muy relacionados con lo que hoy en día está pasando en la actualidad, ¿no es cierto? Estamos viendo de que hay muchas plantas que están en peligro de extinción y de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, a los niños los va a ayudar muchísimo. La verdad es que se agradece muchísimo estas sugerencias que nos están dando, porque de alguna manera nos va a ayudar un poco a encaminar de mejor manera nuestro proyecto, ya a pesar, digamos, de que el año pasado empezamos a trabajar este proyecto, pero por un tema netamente en la cual nosotros se empezó la presencialidad, después empezaron las vacaciones. La verdad es que las plantitas de nuestro huerto se empezaron como a secar. Pero para nosotros eso consideramos que no es como, a ver, no hay que alarmarse por eso, al contrario, es como un desafío, porque en el fondo se nos provocan otras interrogantes de cómo poder solucionar esto frente con los niños, o sea, qué solución le podemos dar a esto. Podemos, ¿no es cierto?, generar nuevamente nuevas ideas, y es lo que estamos en este momento desarrollando y trabajando, cómo lo podemos hacer como para poder replantar o revivir ese huerto que por temas, digamos, de falta de agua, porque en el sector donde nosotros estamos trabajando, igual escasea el agua, porque el agua la traen desde Iquique, se echaron a perder en el colegio las bombas, entonces hubieron varios problemas que surgieron durante vacaciones, pero en el fondo a nosotros nos da un incentivo como para poder ir de alguna u otra manera mejorando y dándole solución en conjunto, porque esa es la idea, ir desarrollando este proyecto en conjunto y sacarlo adelante. Pero les agradece mucho todas las sugerencias que aquí el profesor nos está entregando. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Professor, do you need me to translate what she said, or did you get most of what she explained to you? I understood most, and I very much agree. It was very interesting. Let's go on. Okay, go ahead. With this. Yes. El profesor entendió casi todo lo que dijo Mónica, así es que no necesita que yo le traduzca nada. Y está de acuerdo, dice que está de acuerdo, que de todas maneras es un gran trabajo. Bueno, está el desafío. Me gusta eso, que lo vean como un desafío, ¿no?
Qué bonito. Esto es importante. La idea, ¿no es cierto?, es siempre plantearlo, todos estos aprendizajes como desafío para nuestros niños y como dije en una oportunidad, no ponerles techo a ellos, que es importante. Muy bien, muy bien. Gracias, Mónica. Professor. Yeah, let's go to the following slide. Now I come to the kind of what I call social extension of the school garden. How the school garden might help in transcending the boundaries between the school and the community around. And I, again, kind of imagine different possible direction in that sense. In the plans, they're already described that people will donate and provide plants for the garden in the vicinity, in the community. I didn't fully understand how that will be happen if there's kind of fair where people come with the plants and so on. But in anyhow, there's possibility that the people who bring or donate the plants also understand and know very much of them. And that provides a possibility also to use these experienced adults who knows about these plants also as a resource of knowledge concerning these plants, which then would create a kind of collaboration with the community people and people interested in plants. So that would be the first step in that social extension. I mean, evidently it's already happening because people will provide those plants, but also it could be used kind of from a point of view of knowledge, the knowledge and experience of the donators. The second, studies tours, is also presented in the plans. Well, I was thinking, sometimes it seems to me the study tour, especially if they are small children, they go to the garden to do it. But then I'm thinking, what are the corresponding plants in the nature nearby? That there's a kind of relational connection between the school garden and the nature around. Which one of the plants that are in the garden also grow in the nature, and where? Are they abundant or are they rare? Are there some plants that are in the garden but not growing in the vicinity and so on? So the study tours could combine the garden and also studying the environment around. Then the third, even more developed form of this is a kind of what I call a systematic charting of the ecological niches of the vicinity. And now I tell a story. I had 10 years ago a plan to start a kind of project based on this idea because, and it came to my mind because a colleague of mine who was a biologist studied the biodiversity in an urban environment in Helsinki city. Because, you know, we often do not very well know what's growing around us immediately. And he did it in such a way that he made distinction between 7 different type of environments in the city. There are constructed parks. There were ruderants, the areas which are totally uncured. There are street sides. So he make
7 different areas which he recognized on the basis of the typical plants growing in them. And then he studied the biodiversity by studying the frequency of species of beetles living in these different surroundings. And for instance, it was result was that there was very few insects and beetles in the constructed parks, but they were abundant in ruderats, sites which were uncured and free. And then from this it came to my mind that a school could actually make systematic charting of these different ecological areas around the school. And I was imagining that because we have also very good electronic maps on the side of the city, they could be used so that one class go to the certain area and study there what plants are growing there and maybe what kind of insects they can find there. And in this way, they can accumulate knowledge about surroundings of the school. And if one class studies plants in one niche, another class in the following year can trace what kind of insects or are in the same place and so on. And of course, this would create the kind of understanding what are their plants, what are in different places, and it can also cause a kind of rescue project or influence in the land use decision making if they learn that there are some important or rare plants in certain place and there is a plan to make a road, for instance, there they can suggest that let's do it in another place so that they can be shipped. This was my kind of my idea, which never realized. But you know, it's kind of plausible idea what could be done. Could be. Ya, continuamos entonces con el tema del huerto escolar, pero ahora ya viene ya más vinculado a las extensiones sociales que pudiera generar se pudieran generar a través de este huerto escolar, del mismo huerto escolar, ¿cierto?, de la Caleta. Entonces, por ejemplo, el profesor dice que este conocimiento de las personas de la comunidad que donan y proporcionan plantas para este jardín. Dice que él en general no entendió mucho a qué se refería, cómo se hacía el proceso de donar estas plantas, ¿no? ¿Cómo había sido ese proceso? Si había habido una feria, si había habido alguna actividad en particular, o si es que simplemente llegaban las personas adultas y aportaban con alguna planta que después incorporaban ustedes al huerto escolar. ¿Ya? Eso queda como para poder aclararlo, si es que es posible de ahí. Y dentro de eso, ¿en qué podría ser una extensión social? En que las mismas personas que donaron estas plantas pudieran tal vez explicar y entregar el conocimiento que tienen o la experiencia que tienen con ese tipo de plantas. No sé, del riego o de dónde es mejor ponerlas, si son de sombra o si pueden estar al sol, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es más que nada, dice que se puede ayudar a traspasar estas fronteras de alguna manera, ¿no? Los adultos que donan estas plantas pueden saber más sobre ellas y explicarle a las y los estudiantes, y por lo tanto se comparte el conocimiento y se comparte la experiencia. También el segundo punto, cuando se menciona en el tema de los viajes de estudio, a lo que él realmente se refiere es una relación entre el huerto escolar y la naturaleza que les rodea, lo que está circundante. Por ejemplo, estas plantitas que tenemos nosotros en el huerto escolar, ¿hay en algún lugar cerca? ¿Podemos ir a ver dónde están?
en primer lugar, si es que existen, ¿dónde están? ¿Cómo se mantienen? ¿Están abandonadas o hay alguien que las mantenga? A lo mejor no necesitan mucha agua. También algunas en el huerto, de esas plantas que están en el huerto, crecen en los alrededores, etcétera, etcétera. Eso también podría ser como una buena manera de extender el trabajo del huerto escolar socialmente. Y también nos comentaba que hace más o menos 10 años atrás había un colega del que había empezado un proyecto que tiene que ver con esto, con la cartografía sistemática de los nichos ecológicos. Y su colega estudió unas plantas que crecen en la capital, ¿no? En la capital de Finlandia, en el centro, en Helsinki. Y dice que él reconoció 7 tipos de plantas, ¿ya? Y con eso, por supuesto, después hizo un estudio de la biodiversidad, vio el tema de los insectos, que eran abundantes en algunas partes, pero acá no. Por lo mismo, él, por ejemplo, sugiere que se pudiese trabajar algo similar, hacer uso de los mapas electrónicos que tenemos ahora y ver a lo mejor un área, decir, a ver, vamos a estudiar esta área. Y estudiemos qué tipos de plantas hay, las tipos de plantas, etcétera, etcétera. Ya trabajamos con un curso durante ese año. Y al otro año pueden volver al mismo lugar, ¿cierto? Pero ahora estudiar los insectos que hay ahí, ¿ya? Y generar este tipo de mapa ecológico de la región escolar. Y también dice que de alguna forma puede ser un proyecto importante que termine influenciando, ¿cierto?, la toma de decisiones. Tal vez este tema los proyectos de rescate, ¿cierto?, tiene que ver con la toma de decisiones sobre el uso del suelo. A lo mejor así le llega agua finalmente a la gente de la caleta, que no tengan que llevarle los camiones aljibes, ¿cierto?, que de alguna forma pudiesen precisamente influenciar la toma de decisiones en las políticas públicas, eventualmente. Mónica, díganos. Sí, más que nada aclarar un tema, como el profesor estaba con la duda o no entendió mucho el tema, digamos, de la donación de plantas. Claro, la idea más que nada se planteó, digamos, que como una forma de acercar a la familia, a la comunidad educativa, a los proyectos del establecimiento, era justamente integrándolos de esa manera, que ellos regalaran una planta, la que tuvieran en la casa, a lo mejor sacar una plantita pequeñita, ¿no es cierto? Y traer, ¿no es cierto? Donarla al colegio y entre todos, ¿no es cierto? Poder cuidar esa planta. Y también la idea, ¿no es cierto? En el fondo era que a lo mejor esa mamá también, y que lo encuentro muy interesante, que también ellos nos cuenten, ¿no es cierto?, de qué se trata. Porque de alguna manera acercamos de esa forma a la familia, que es sumamente importante para nosotros como comunidad educativa, que la familia se integre, ¿no es cierto?, a todo lo que son este desarrollo de estos proyectos. Gracias, Mónica. Así fue entonces, profesor, ¿sí? It was just a request. Yeah, if you have a plant, you can donate, you can just give us like a sample of it and bring it to the school, and it's a way to collaborate, yes, and to become part of the school. That was the idea behind that, yeah. Yeah, very fine. So let's go to the last slide or point. This is the point that if we take the environmental and ecological points of view, it would be, of course, important to know what kind of research project or they are going on in the region, or what kind of, for instance, the municipal civil servants having in mind what plans concerning ecology is taking place. I take this up because I know that in Finland, in Helsinki, where I live, there's a Vantaa River which goes through the city, and there are several projects where the quality of the water and the abundance of the
fishes and also small organisms being studied regularly. And the schools have done collaboration with the researchers, which in a way they love to talk to the kids and students about this, and also they provide then means of studying those things. So, for instance, if you take water from the river and you should study what kind of small insects and organism is in there, the researchers can give tools and understanding what's taking place here. So this is a kind of extension that where the kind of scientific and professional expertise is also utilized, which helps both teachers and students to kind of deepen understanding about these phenomena. And also, it's very interesting also because then the researchers told that what's the problem with this environment? What are we doing? The kind of social motives that Dewey mentioned there becomes very strongly also transmitted by them. So, so I don't know what kind of projects they are going on, but I think that it's an excellent possibility also to deepen the understanding of things, to simply to collaborate with the researchers. Okay. Ya, y esta sería como otra opción también, ¿cierto? Que es una colaboración con proyectos de investigación que estén relacionados con la naturaleza de la región. Entonces, por ejemplo, lo que dice el profesor, él comenta de que a los investigadores, estamos hablando ya de investigadores en las universidades, ¿no? Que tratan este tipo de temáticas en particular, como estamos refiriéndonos ahora en particular al tema del huerto, ¿cierto? E invitarlos también. Dice que a los investigadores les gusta mucho estar con los niños porque preguntan harto. Son muy, les gusta mucho, hablan harto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sacar como algún ejemplo, una muestra de agua y hablar tal vez de qué tipo de microorganismos se encuentran en el agua. Él daba el ejemplo de un río, ¿no? Del río que está allá y que ese es el río que utilizan como para cruzar estas fronteras entre la escuela y la comunidad. Entonces, de alguna manera también se pueden utilizar estas ideas para la profundización de la comprensión de los conocimientos, o sea, como llegar un poco más allá y aprender, porque dice que no solamente es bueno para las y los estudiantes, sino que también es bueno para las y los profesores. También aprendemos nosotros desde esa perspectiva y obviamente que nunca hay una mala pregunta, ¿cierto? Solamente es no hacerla, el de no hacer la pregunta y quedarse con la duda. Entonces, al final todos aprendemos y se hacen estas como una colaboración, como un aprendizaje social dentro de todo porque ahí están los investigadores, las y los profesores y también las y los estudiantes. Entonces se puede realizar esta otra extensión que puede ser esta colaboración con los proyectos de investigación que tengan vinculación con lo que ustedes están trabajando. Profesor. Yeah, this was, so you know, my intention was to try to underline that actually it came to my mind that the rescuing the garden provides possibilities to collaboration with the community around them and kind of real projects or projects that focus not kind of invented cases, but the real environmental phenomena and environment of the school to make it as an object of study.
Sí, dice que el interés del profesor estaba más que nada de mostrarles, ¿no? Darles como estos ejemplos para que vieran que se pueden hacer proyectos reales, ¿no? Con las personas y llevarlos a cabo. Entonces, por eso también eligió el proyecto de ustedes como para utilizarlo como ejemplo, para demostrar que esto es posible y se pueden pensar de distintas perspectivas. Las extensiones de los proyectos y hasta dónde pueden llegar y cuánto más pueden profundizar. Ya. Profesor, so This was my presentation. I'm happy to discuss. claro, dice que esta es su presentación, así es que cualquier cosa, preguntas, Dianita. Are you there? ¿Estás por ahí, Diana? Sí, no se me There, despegaba sí. esto. Sí, no sé, profesoras, profesores, si quieren alguna comentar, ya sea de la presentación que nos acaba de dar el profesor Reijo, profe Mónica, si quiere ahondar en el proyecto, por ejemplo, del huerto, o alguno de los otros profes que tal vez les quiera contar sobre sus propias innovaciones al profesor para que pudiéramos seguir conversando un poquito más en profundidad. Profe Mónica, denle nomás, que ahí levantó la Sí, manito. yo más que nada agradecer al profesor Reijo por estas sugerencias que a nosotros nos entregan, que de alguna manera nos ayudan enormemente a ir potenciando nuestro proyecto. La verdad es que yo llegué un poquito atrasada y vuelvo nuevamente a comentarles que estábamos en una reunión de apoderados, entonces yo apenas me desocupé, inmediatamente me integré a esta reunión. Y la verdad es que sí, pues de todas maneras es un gran ayuda y es un gran aporte, la verdad, porque nos ayuda como a lo mejor de repente nosotros nos centrábamos mucho en estar muy dentro de un cierto espacio y no proyectarnos más allá. Y yo creo que con estas sugerencias de alguna manera vamos a complementar de alguna forma este proyecto. Vamos a complementar de alguna manera, potenciarlo mucho más porque eso es lo que necesitamos. Así que agradecer al profesor Reijo por los aportes que siempre son bien recibidos y yo la verdad es que me comprometo, digamos, de alguna forma a compartirlo también con mis colegas que en estos momentos, por un tema, como ya les expliqué, de reunión de apoderados, no pudieron estar presentes en su totalidad. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted, profesora Mónica. Y profe y profas, que estén ahí, no sé si algún otro quiere comentar, no quiero ser dedocrática, pero si algún otro quiere comentar sus propias innovaciones tal vez. Estuvimos hablando harto del huerto, pero por ejemplo el profesor Reijo también estuvo leyendo todas sus innovaciones, así que tiene harto conocimiento, si tiene alguna experiencia que compartir o alguna consulta, alguna sugerencia, comentario, reclamo, cualquier cosa es súper bien Hola, recibida. ¿Profe Isa? sí. Profe Sol Eh, Isabel, adelante ¿Cómo más. están? Hola, yo soy de la Escuela San Andrés de Pica. Yo hice se me olvidó, Yo tengo el las nombre, encuestas. de un chiquitito, estoy buscando el nombre de su innovación para ayudarla. La profe Isa, ella hizo la innovación Ordenemos las Ideas. Esa fue exactamente, ordenemos las ideas. Bueno, nosotras tuvimos una diferencia con respecto al resto de las escuelas, porque nosotras en la escuela trabajamos 3 proyectos, la feria medieval y la de ciencias, que era la de Paola, ¿cómo se llama? La profesora Paola hizo la de Feria Científica y Nanotecnología y la Sí, profesora Marta hizo la del Banco Medieval. la del Banco Medieval. Claro, nosotras trabajamos las 3 en conjunto, ¿ya? Hicimos 3 innovaciones en la escuela para tratar de abarcar la mayor cantidad posible de estudiantes. Al final se abarcó prácticamente todo lo que son el segundo ciclo. Así que en 3 innovaciones diferentes. Bueno, y sin considerar de que la feria científica que hizo Paola fue abierta a la comunidad.
así que todo aquel que quiso pudo ir a verla. Bueno, nosotros tuvimos online todo el año y nosotros la principal dificultad, por lo menos yo la principal dificultad que tuve fue que lamentablemente en el segundo semestre, que cuando empecé a aplicar la planificación, estuve enferma, como la mayoría de las personas. Entonces, la verdad que cuando uno trabaja solo, o sea, aplica solo el proyecto, es bastante complejo porque se tiene que se ve interrumpido la planificación porque no es tan simple decirle a una tercera persona que no ha estado en el proceso que la continúe. Y por eso mismo nuestra planificación, como Diana sabe, estuvo en riesgo en un momento, pero igual logramos llegar a la meta. Y con los niños estuvieron súper entusiasmados. Se realizó 100% online el proyecto. Los niños trabajaron por Google Drive. Los apoderados estaban muy intrigados de cómo íbamos a hacer trabajos en grupos online, pero logramos trabajar en grupos online sin que ellos se juntasen en sus casas. Y resulta que también ahora obviamente el desafío es tratar de replicar el proyecto este año en forma presencial. Quizás las ideas que se ordenen sean otras, pero tratar de ordenar otras ideas. Para el resto de los colegas que me escuchan, nuestro proyecto consistía, porque el señor Reijo ya lo conoce, en hacer unas encuestas a los estudiantes de toda la escuela, para saber qué talleres extraescolares les interesaría que se aplicasen en la escuela al volver a la presencialidad. Los estudiantes presentaron propuestas y también mostraron sus intereses en ellos. Y también hubo muchas sorpresas porque, por ejemplo, hubo un taller que no estaba considerado y que fue el de lenguaje de señas, para aprender a comunicarse con los sordos mudos. Y fue una iniciativa que partió de los estudiantes. Y hubo más de una persona de los encuestados que solicitó ese taller. Lamentablemente no es tan simple aplicar un taller de esa índole, pero quedó pendiente para la escuela. Muchas gracias por escucharnos. Okay. Muchas gracias, profe Isa. Ahí, profe Reijo, profe Michelle. Professor, do you need a summary? Yeah. Should I? Yeah. She's from the Escuela San Andrés de Pica, right? It is in the inlands, in the middle of the desert. There's this oasis called Pica. It's a wonderful place. So when you come and visit us, we'll take you there. Well, and she says that, first of all, last year they worked the whole year online, right? They didn't have contact in the school. In the previous workshops, the teachers mentioned also that they even had issues with the connection, with internet connection. However, they could still carry out, and they had 3 projects that they worked together. 3 teachers worked together, and they had this kind of, I think that yesterday you were suggesting, right, that teachers from different areas could work together. So they did that actually. And they had a medieval bank, and then they had a science and nanotechnology fair as well, and a scientific fair, and that was open to the whole community. So they could take part, the whole community could take part in these fairs. And she said that it covered almost the whole second cycle. That would be elementary school, but the older students in elementary school, right? Like 5th, 6th, 7th, and 8th grade. And she said that they were like doing this, and they were very enthusiastically doing this, but she got sick during the second term. So
she said that when you are working on this on your own, it's kind of complicated to explain to someone else that she's going to do your class how to do the thing that you had planned. So, however, even though it was in danger at one point, they could still do it, right? They could do it. The students used Google Drive. They worked in groups. Parents were not very sure whether they would work. This group works on spreadsheets in Google Drive and stuff like that, but they did it. And the challenge that they're facing now is to do this, but now on site, not virtually anymore. Yes, yeah. And that is the challenge that they are thinking about new ideas to put in order now, right? Yeah. Yeah. And she also said that they work with a survey in which the students sent their proposals for extracurricular activities, right? And they had to present projects and proposals with what kind of extracurricular activities they would like to have. And they were kind of amazed that there were students who suggested to have sign language as an extracurricular activity. And it came from the students, right? So that is something that is very touching for them. And she said that at the moment they couldn't do it because they didn't know or didn't have the capacity to teach that, but that it's still something that is pending for the school to work on. Okay? Yeah, thank you very much. It's impressive what they have done. What comes to my mind, it's maybe, I don't know how within this whole project it has been planned in which way the experiences and project that has been done are exchanged by different schools. I find it excellent that the school collaborated, because in Finland we have further education days for the teachers in the comprehensive school. And in last years, they have been organized as in the form of fairs of good practices, in which in the capital district, all the teachers of certain district come to the fairs where, let's say, 15 schools are prepared to introduce what kind of innovations they have developed. So there's no lectures. The teachers go and talk with the schools that represent and are prepared to explain what they have done, and they have materials about it. And somehow I think that this kind of institution would be very good, because if you put a lot of time and in developing something novel, it would be then absolutely worth or delivering to others. So this kind of fair or good practices might be a means, because it also stimulates a school to tell what we intended and what we achieved, and it kind of systematizes even more about what we done when we reflect and tell others, and this is what we did. I think that it's a very good idea. Probably we could organize this and we could do that as the FIC project, right? It could be a very good thing to do, right? Like a closing activity as well for the FIC. El profesor dice que, bueno, le gustó mucho lo que contaba la profesora de la escuela de San Andrés de Pica, ¿cierto? Y que el escucharla a ella también le hace venir a él a la mente, por ejemplo, dice que se realiza una feria de buenas prácticas ahí en la capital, en la parte de capital del distrito. Entonces vienen
representantes de las escuelas a estas ferias y vienen no a dar charlas, no, ni seminarios, ni nada, sino que vienen a contarle a otros profesores también qué cosas han resultado, qué cosas les han salido bien, cómo lo han ido trabajando ellos también, sus buenas prácticas, pues, presentando sus buenas prácticas y compartiéndolas con ellos también. Son como jornadas de capacitación docente, de alguna manera, pero entre ellos mismos. Entonces, se me ocurre también con eso que podría ser una buena manera de terminar con el proyecto FIC, el realizar una feria en donde todos los participantes y las participantes de las escuelas puedan presentar sus proyectos y compartirlos con el resto de la comunidad de la región, tal vez. Podría ser muy interesante, porque viene de la boca, de la mano de quienes lo crearon y de quienes lo probaron. Son las buenas prácticas, que quede más allá del manual, ¿no? Y de la aplicación, sino que esto también podría compartirse con el resto de la comunidad. Me parece una muy buena idea. Yeah, and the idea is it's a kind of official further educational teachers here in Finland, but this fair so good practice is that nobody from above or specialist is teaching, but the teachers are exchanging experience and teaches others. So it's a kind of horizontal. Claro, dice que aquí no hay como una lucha de poderes, no es que alguien casi como desde arriba enseñe hacia abajo, sino que es una relación más horizontal porque son profesores demostrándole a otros profesores. Entonces, de alguna manera son compartir sus propias experiencias y eso es muy enriquecedor también. Bueno, muchísimas gracias. Profe Isa, no sé si quiere agregar algo más, ¿no? Sí, no. Muchísimas gracias, profe Isabel y profe Reijo. Igual, por temas de horitas, no sé si alguien quiere hacer alguna otra preguntita o yo me iba a tomar el micrófono para hacer un muy pequeño comentario. Y es que, y quizás sobre lo que la profe Isa iba a hablar, no estoy 100% segura, que además de lo que la profesora Isabel nos contaba, ahí para que el profe Reijo también sepa, sobre el tema de las innovaciones pedagógicas en el aula, que cada una de ellas, porque al ser 3 profesoras de su equipo docente, es que ellas también generaron una instancia de capacitación para sus pares. Y fue una iniciativa que a las profesoras les nació a partir del ciclo que nosotros habíamos estado llevando como asesores pedagógicos juntos con ellas, pero en torno a la evaluación docente. La profesora Isabel, la profesora Marta y la profesora Paola tomaron como iniciativa y se abanderaron ellas solitas y generaron capacitaciones para sus propios colegas dentro del establecimiento. Yo creo que también va por ahí un poquitito como la experiencia que nos costaba el profesor Reijo, que sí se está dando, pero sí sería muy buena idea propiciar nuevas, ¿cierto? Sí, verdad. Bueno, de hecho ya se me solicitó, bueno, Marta ya no sigue en la escuela, pero no, no hay un cambio para mejor porque se fue de jefa de escuela a Cibaya. Ella, bueno, se nos solicitó, a mí por lo menos se me solicitó de que replicara la actividad del año pasado, que se hizo en 3 jornadas, pero de una manera más sistemática durante el año. Acompañando porque ahora con la pandemia los profesores que se evalúan en la escuela prácticamente somos todos. Entonces, ver la posibilidad de hacer como micro talleres quincenales para mis colegas, viendo los distintos aspectos de cómo llevar adelante buenas prácticas pedagógicas para que podamos mejorar entre todos. Trabajo colaborativo, ¿ya? Dentro del plan local de la escuela. Muchas gracias, profe. Profe Michel ahí. No, I'm kind of shocked because that is more work for her, right? That is a lot of more work for her. She says that she was asked last year. I mean, she and the other teachers, the 3 teachers from that school, they were asked to run kind of workshops in order to help her own school community, but the other teachers in the school community to prepare for this national teachers evaluation
they have to send a portfolio and that is assessed by Mineduc and stuff like that. So she was asked to kind of teach her other colleagues there. And now she says that one of the teachers is no longer working at this school. Now she's even farther into the mountains. Now it's even farther away. She's in Sivaya now. And but the other two are still working at the school, and they have requested her to do the same again, this kind of workshops for good practices and to help the rest of the colleagues there, of the school teachers, prepare for this national evaluation. But she's been asked to do this twice a month. Oh. But she looks happy. But Because I think that she's happy because they asked her, but it's a lot of work. It's a lot of work for her. I don't want to say that to her though. Yeah. I don't want to say that to her, but it's quite a lot of work. And well, yeah. But it's kind of unilateral and it's not nice. It should be. I know. Exchange. Yeah. Entonces, ya pensando que son las 5:22, si no me equivoco, deben ser las 11, casi las 11:30 en Finlandia. Podríamos dejar la actividad hasta acá para que el profesor Reijo pueda llegar sin congelarse a su casa. Y nos estaríamos viendo el próximo miércoles, o sea, la próxima semana, profesores y profesores, a través de este mismo link. Y profesor Reijo, vamos a confirmar con usted ahorita por el tema del cambio de hora del sábado. Ahí ver bien porque eso de que se atrasa una hora y desadelanta una hora a mí me vuelve loca un poco. Entonces ahí le vamos a comentar bien para no tener ningún tipo de equivocación. Ahí para que no nos ocurra lo que nos ocurrió el día de ayer, que también nos confundimos con las horas y los cambios de horario. Entonces eso, muchísimas gracias. Profe Reijo. Yeah, I just said that actually I have read all the plans, so you can, in the following workshops, please take up any questions or issues that come up. I try to answer or comment somehow, or throw, not everything can be read from these plans, but very interesting, and I would be delighted to come. Dice el profesor que, para que sepan, él los leyó todos sus proyectos, ya los ha leído todos, entonces que por favor en los próximos talleres, si tienen alguna idea, alguna consulta, o si es que los puede guiar de alguna manera, que por favor pregunten más, que no tengan temor, ¿no? Que se atrevan. Eso. Muchísimas gracias. Sí, hay profesores tímidos, pero que después se lanzan a la piscina. Así que ya el próximo miércoles se va a dar cuenta que nos vamos a alargar probablemente. Así que muchísimas gracias a todos los que hoy día asistieron y nos veríamos la próxima semana. Buenas noches, profe. Chao, Good night. See you later. See you later. Chao.